So in the last class we have seen about wireless sensor networks. So previously we have seen about Bluetooth. So we once again start with beginning. So Bluetooth is one of the popular serial communication protocol. So it is used for communication between the mobile phones, tablets, laptops, and other Bluetooth enabled devices. So today's class we will see how the Bluetooth protocol works, what is the configuration architecture used in this Bluetooth protocol. So why we are calling this name as Bluetooth means, so a person called Harald Bluetooth who made combined several small tribes into a kingdom in Danish. So likewise, Bluetooth also unites many communication protocols. So we are calling it a Bluetooth. So what is Bluetooth? It is a protocol developed in 1998 by a small group called Bluetooth Special Interest Group. So in this group, more than 1,000 companies are included in this committee. So the major companies, big companies are Intel, 3Com, Sony, Ericsson, not Sony, Ericsson, IBM, Motorola, Nokia, and Toshiba. So it is a wireless technology. So wireless technology means there is no wire between these communicating devices. So it is an alternative to RS-232. So RS-232 is a serial communication device, but it is a wired one. So this comes as an alternative to this RS-232. It is given as a standardized as IEEE 802.15.1. So in this Bluetooth, it is a low-cost technology as well as it is a low power consumption technology. So when you compare other communication devices, this Bluetooth consumes very low power. So it is also classified into 3 power classes. Power class 1, it is designed for very long range. So if we want to transmit the data and voice for the 100 meter, this power class 1 Bluetooth has to be used. So it has a maximum output power of 20 dB meter. So next class is power class 2. So it is ordinary range devices. So up to 50 meter you can transmit the data and voice. So here the maximum output power is 4 dB meter. So power class 3 is very short range devices, up to 10 meter only you can send the data. So here maximum output power is very minimum. So it is also we are calling this Bluetooth is called personal area network because it is in a certain limited area. So what are the devices this Bluetooth connected is? We know that smartphone, tablet. PDA means personal digital assistant. It is also similar to a mobile phone. And we know that desktop PC you can connect a Bluetooth adapter, laptop also you can connect a Bluetooth adapter. So nowadays many devices become connected with Bluetooth. So a lot of devices nowadays it is connected with Bluetooth. So you can communicate with these devices by using Bluetooth instead of using the internet. So advantages is if it doesn't have any internet also, you can communicate with one another devices. So this Bluetooth connection we are calling as personal area network. So it is used for interconnecting devices, and it transmit the data and receive the data between these devices. Here, this is Bluetooth enabled in earlier days. Nowadays,
Most of the devices are Bluetooth only for easy communication between one another. For computers, laptops, smartphones, tablets, and PDA. So most of the Bluetooth what we are using is only very power class 3. It is very short range, 10 meters. So if you want to increase the range, you have to go for higher power class. So here there is no need of transmitter and receiver when you are using a Bluetooth. So ad hoc network means there is no transmitter receiver. So when you switch on the Bluetooth, and if you are in the certain limited range, means automatically we can form the network. We have to pair the network. So if you open the Bluetooth and if you search for Bluetooth devices, all the devices nearby are shown to you. So you have to pair to a particular network, particular device. So this, by using Bluetooth, you can transmit the data, and using Bluetooth, you can transmit the data as well as voice. So data and voice services are supported by all the Bluetooth devices. So, but even though it is supporting both data communication as well as voice communication, data communication procedure is different, and voice communication protocol is different. For voice communication, what they are doing is they are making a connection, synchronous connection oriented. Both the devices are in synchronous mode. So synchronous connection oriented links will be used, which is used for voice communication. So the master maintains the SEO link by using reserved slots at regular intervals. So the master device will have the control of the voice communication, and it will assign slots for each of the communicating devices at the regular intervals. So if there is a error in the voice communication, there is no retransmission of voice packets. So in a Bluetooth device, you can connect up to maximum 3 voice channels with a maximum speed of 64 kbps. So these 3 voice channels are bidirectional because voice should be transmitted and should be received. So it is a duplex one. Both directions you can transmit the data, and there is only 3 channels in Bluetooth. The maximum data rate of 64 kbps. So if there is a error, there is no retransmission of voice packets also. This is the voice communication, synchronous connection oriented. SEO links are used. So the master maintained the SEO link reserved in intervals. So maximum 3 connections you can make by using a Bluetooth. For data communication, the connection is different. It is a asynchronous connection because there is no need for a synchronous communication between the master and the slave, because we are only sending the data. It need not be a same time. Synchronous means it should match with the same time. And the asynchronous connection links are used for data communication. So it uses all the remaining slots. So there is 3 channels are used for SEO links. So remaining slots are used for data communication. So here the slave, after receiving the data, it will indicate the master that I have received the packets. It also indicate whether the packets are received in good condition. If there is an error, it will also be indicated. So if the error is indicated by the receiving device, the master will once again retransmit the data. So retransmission of data is only possible in data communication, and voice communication it is not possible. For data communication, they are using a methodology of packet switching.
So packet switching means the big data is divided into smaller units, and every unit has a header and footer, and which is used for transmitting the data. So Bluetooth device supports one asynchronous data channel. So there it is for voice it is 3, here it is only 1. There are two types of channels are defined with the different data rates. So if it is a asymmetric channel, the speed is 723.2 kbps in one direction and 57.6 in other direction. If it is a symmetric channel, the speed is same 433.9 kbps. So not only from one master to one slave, it is also possible to transmit the data from one device to all other devices in the network. So here it is called broadcast mode because master is broadcasting the data. So whoever needs the data can pick up the data. So in broadcast mode, there is no acknowledgement. So the data is broadcasted means those who are needy will take the data, but they will not acknowledge. So the error, if the receiving device received with the error, they will not communicate also. So broadcasting device inform the receiving device. So how many times a broadcast packet will be transmitted? So it will transmitted more than once. So at least one time the device will receive the packets with the errors. So the master is transmitting the data over all the devices connected in the network. So it is not transmitted once, it is transmitted many times so that all the receiving device will receive the data without errors. So here the radio transmission is used. So here the Bluetooth device is used the frequency 2.402 gigahertz to 2.483 gigahertz. This range they are calling as ISM band. So ISM band is industry, scientific and medical band. So they are separating this frequency range into ISM band. So ISM band is not licensed by any controlled government authority, and there is no special approval to use this Bluetooth radio systems. It is free and it is open and it can be used by anyone. So this ISM band is a open specification, unlicensed spectrum. So if it is a licensed spectrum, you have to get the approval from the government authority to use that. So Bluetooth device uses a technique called frequency hopping spectrum to transfer the data to avoid the interference. So what is this frequency hopping means? It will change the frequency from one frequency to another while transmitting the data to avoid the interference. This is possible only in Bluetooth protocol. So data packets is always split into different parts and they are transmitted at different frequencies also. So all the data parts are not transmitted at the same frequency. So the transmitters will jump from one narrow band of frequencies to another narrow band of frequencies. So in the frequency range ISM band, now the data packets is split into different packets. So these packets, all the packets are not transmitted at the same frequency. Some packets are transmitted at 2.45 gigahertz, means some other packets will be transmitted at 2.55 gigahertz. So the transmitter will jump from one frequency to another frequency. So this technique is called frequency hopping technique. So why we are using this technique means, so this will avoid the interference and it will avoid the multipath effects also. Multipath effects means if in the same frequency more number of Bluetooth devices used means, so it will cause some errors. Now we are going to see the architecture of the Bluetooth. So there are two architecture for Bluetooth.
So one it is piconet, another one is scatternet. So one it is Bluetooth piconet and another one is scatternet. So in this PPT we are study only about piconet. So piconet, there is only one master and it has more number of slaves. So master is only one and slave is maximum you can connect 8 devices. So MAC address 3-bit MAC address is used. 2 power 3 you can connect up to 8 slave devices. So slave device may be a whatever maybe it may be a phone, laptop, tablet, PDA, printer, whatever may be. So piconet is the basic configuration of the Bluetooth devices. So initially it is phone. Scatternet is the second version. So what are the elements in the piconet? So devices, or we are calling as a node in the piconet. It may be a standby unit, or it may be a master unit, or it may be an active slave, or a parked slave. So we see one by one. So master in this diagram, if you look at this diagram, there is only one master. So the master is indicated by red. So here if you see there are a lot of slaves. So some slaves are green color and some are pink color. So this green color indicates that it is an active slave. So the active slave means now it is communicating with the master. So parked slave means it is also in connection with the master, but it is not active, but it is synchronized with the master. Okay. For example, ஒரு மாஸ்டர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு, 40 பேர் கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காரு. ஒரு 4 பேர் மட்டும் கவனிச்சு கேள்வி கேட்கறான். ஸோ தேர் ஆக்டிவ் ஸ்லேவ்ஸ். ஒரு 36 பேர் வந்து பார்க்டு ஸ்லேவ்ஸ். தே ஆர் இன் த கிளாஸ் ஒன்லி, பட் தே ஆர் நாட் ஆக்டிவ். பட் தே ஆர் லிசனிங் டு த கிளாஸ், பட் தே ஆர் நாட் ஆக்டிவ். திஸ் 4 பேர் மட்டும்தான் கிளாஸ்ல கவனிச்சு கொஸ்டினும் கேட்கறான். 36 பேர் just listening the class. They are also in the class, but they are not active. They are called as parked slaves. So standby என்னன்னா, so class உள்ளே இல்லை, வெளியே இருக்கான். ஸோ இந்த வெளியே இருக்கவங்க வந்து இந்த நெட்ஒர்க்ல சிக்னலைஸ் ஆகாதவங்கலாம் வந்து ஸ்டாண்ட்பை அப்படி யூனிட்ஸ்னு சொல்றோம். So how the piconet works? So how the piconet connection is created? Because there is several Bluetooth devices in a particular area. So either master, either slaves. So maximum 8 devices you can connect in a network. So remaining units are standby units are marked. So before the connection is created, a device in standby mode will listen for the messages every 1.28 seconds. So every 1.28 செகண்டுக்கு வந்து ஸ்டாண்ட்பை மோட்ல இருக்க ஒவ்வொரு டிவைஸும் லிசன் பண்ணும். அதாவது இப்போ இந்த மாஸ்டரோட 8 டிவைஸ் கனெக்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ ஏதோ ஒரு டிவைஸ் வெளியே போயிடுது. ஸோ ஆஃப் பண்ணிடுறீங்க. அப்போ 7 டிவைஸ் தான் இருக்கும். ஸோ 8வது டிவைஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ இந்த ஸ்டாண்ட்பை நோடு வந்து வாட்ச் பண்ணிகிட்டே இருக்கும். ஸோ எவனாவது வெளியே போகிறானா, இப்போ வெளியே போனால் இந்த டிவைஸ் வந்து உள்ள வந்து நெட்ஒர்க்கில் ஜாயின் ஆயிடும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டாண்ட்பை மோட்ல இருக்க டிவைசஸ் வந்து லிசன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. So if any one of the slaves will go out, means this standby node will come into the network.
So these 8 devices are connected in a ad-hoc fashion dynamically, which forms the piconet. So piconetல வந்து பிகோனா என்னது -9 -9. ஸோ 9 டிவைஸ் மொத்தத்திலே இருக்கும். ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டிவைஸ் வெளியே போகும்போது இன்னொரு டிவைஸ் உள்ள வந்தோடனே அது ஒரு பிகோனெட்டா ஃபார்ம் ஆயிடும். ஓகே. ஸோ ஸ்டாண்ட் பை நோட்ஸ் அது வெளியே இருக்கும்போது அது நெட்வொர்க் உள்ள இல்லை. ஸோ அது உள்ள வந்துச்சுன்னா பிகோனெட்ல ஒரு நெட்வொர்க் எலிமெண்ட் ஆயிடுது. ஓகே. So this master initiates the connection between the slaves. So these are active slaves, these are passive slaves. So the sparked slaves also, there is connection between the sparked slaves also. But so when it is transmitting the packets, all the slaves does not require the packets. Only few slaves may require the packets. So they will get the packets from the bus. So each piconet has one master and it has 7 slaves. So the node so all are Bluetooth devices. So the node, the Bluetooth device which initiates the communication will act as the master. Will take the role of the master. So other devices are called slaves. So which are not active are called parked slaves. So even though they are parked slaves, they are synchronized their class with the master, but they are not communicate with the data communication. So they are in the group only, but they are not sending any data or receiving the data in this particular communication. So the communication as well as between the master and the slave use the technique called time division duplex. So time division duplexனா என்னன்னா, இப்போ ஒரு செகண்ட் இருக்குன்னா அதை வந்து ஒரு 10 பிரிக்கிறேன், 10 பாட்டா பிரிக்கிறேன். 10 பாட்டா பிரிக்கும் போது என்ன ஆகும்? ஒரு மினிட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. ஒரு மினிட் நான் 10 பிரிக்கும் போது 6 செகண்டா கிடைக்கும். ஸோ ஒரு 6 செகண்டை வந்து நான் ஒரு ஸ்லேவ் கொடுக்குறேன், அடுத்த 6 செகண்டை இன்னொரு ஸ்லேவ் கொடுக்குறேன். இங்கே 4 ஸ்லேவ் இருக்கு ஆக்டிவா. ஸோ ஒரு 15 செகண்டையும் ஒவ்வொரு ஸ்லேவுக்கு கொடுக்குறேன். ஸோ அந்த 15 செகண்டுக்குள்ள and the data communication between the master and slave will happen. After 15 seconds, what will happen means slave 1 will be stopped, it will goes into some other mode, and slave 2 will active and the data communication will happen. So after 30 seconds, slave 3, after 45 seconds, slave 4. So in the process that we are calling as time division duplex. The time is divided into several parts and each part is given to a particular slave. So in the operation for time division, duplex na enna, so the communication is happening between both master and slave. So not only master to slave, slave to master also happens. So it is called duplex, time division duplex. So scatter net. So piconet என்னன்னு பார்த்தோம், அதுல 9 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்கு. So scatter net na enna, it is a combination of multiple piconets. So more than one piconet connect பண்ணிட்டோம்னா அதுக்கு பேர் வந்து scatter net. So 2-3 பிகோனெட்டுக்கான இதை வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணி வச்சிட்டோம். ஸோ அப்போ என்னன்னா ஒரு பெரிய நெட்வொர்க் கிரியேட் ஃபார்ம் ஆயிடுது. ஸோ அதை வந்து நம்ம வந்து ஸ்கேட்டர் நெட், அதாவது நெட்வொர்க் வந்து ஸ்கேட்டர் ஆகியிருக்கு, அதாவது பிரிஞ்சு போயிருக்கு. ஸோ we are calling as a scatter. It is a combination of multiple piconets. ஸோ ஒரு பிகோனெட்ல வந்து அவர் மாஸ்டரா இருக்கலாம், ஆனா மொத்தமா பார்க்கும்போது அவர் வந்து இன்னொரு இதுல வந்து ஸ்லேவா இருப்பார், அண்ட் வைஸ் வைஸா. ஸோ எந்த ஒரு டிவைஸுமே டோட்டல் ஸ்கேட்டர் நெட்டுக்கு மாஸ்டர் இருக்க முடியாது. ஸோ ஒரு பிகோனெட்ல ஒருத்தர் மாஸ்டர் இருப்பாரு, இன்னொரு பிகோனெட்ல இன்னொருத்தர் மாஸ்டர் இருப்பாரு. ஆனா எல்லா டிவைஸ் ஒரே ஒரு மாஸ்டர் தான் அப்படின்னு ஸ்கேட்டர் நெட்ல கிடையாது. ஸோ இது ஸ்கேட்டர் நெட்டோட பர்பஸ் என்னன்னா ஷேரிங் ஆஃப் கம்யூனிகேஷன் பிட்வீன் டிஃபரெண்ட் டிவைசஸ்.
So it allows many devices to share the same area and makes use of bandwidth efficiently. So here high capacity system, each piconet has maximum capacity. For example, ஒரு ஏரியால வந்து ஒரு 50 ப்ளூடூத் டிவைஸ் இருக்கு. ஆனா நம்ம பிகோனெட்ல மேக்ஸிமம் 8 டிவைஸ் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும், 8-9 டிவைஸ் தான் கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ எனக்கு வந்து அப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா இந்த ஸ்கேட்டர் நெட் கனெக்ஷன் கொடுக்கும்போது எல்லா ப்ளூடூத் டிவைஸையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த ப்ளூடூத் பாக்கெட் ஸோ என்னென்ன இருக்கும். ஸோ நம்ம ப்ளூடூத் ப்ரோட்டோகால்ல வந்து டேட்டாவை டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம், டேட்டா as well as வாய்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த ப்ளூடூத் பாக்கெட்ல என்ன இருக்கும், ஒரு டேட்டா வந்து மூவ் ஆகுது, ஒரு மாஸ்டர்ல இருந்து ஒரு ஸ்லேவா எல்லா ஸ்லேவும் மூவ் ஆகுது. அப்ப எந்த ஸ்லேவுக்கு போகணும் அதோட அட்ரஸ் இருக்கும். ஸோ ஆக்சஸ் கோடுனா அந்த ஸ்லேவ் மட்டும்தான் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும், மற்ற ஸ்லேவ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ அது வந்து எத்தனை பிட்ஸ் இருக்கலாம்னா 68 72 பிட் வரை, 68ல இருந்து 72 பிட் வரை இருக்கலாம். ஆக்சஸ் கோடு மட்டுமே. ஸோ அட்ரஸ் ஆஃப் த பர்டிகுலர் டிவைஸ். அடுத்து வந்து பாக்கெட் ஹெடர். ஸோ பாக்கெட் ஹெடர்ல என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, இட் கனெக்ட்ஸ் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன் ரிலேட்டட் டு த பாக்கெட் as well as the link. ஸோ என்ன லிங்க் அப்படிங்கிறதுடைய ஆல் கண்ட்ரோல் இன்ஃபர்மேஷன் will be available in the header. ஸோ அடுத்து வந்து பேலோட். பேலோட்னா ஆக்சுவல் லோடுங்கிறத மெசேஜ், ஆக்சுவல் இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ these Bluetooth packets can be 1 or 3 or 5 slots long. Multi-slot packets are always sent on a single COP carrier. So 1 or 3, 5 slots long அப்படின்னா இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஒரு ஸ்லாட்டு. இதே மாதிரி ஒரு ஸ்லாட் வரலாம், 3 ஸ்லாட் அல்லது 5 ஸ்லாட்ஸ் கூட வரலாம். சிங்கிள் ஹாப் கேரியர் அப்படின்னா இந்த 5 ஸ்லாட்டுமே ஒரே ஃப்ரீக்வன்சில தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். அதாவது ஒரு டேட்டா வந்து டிரான்ஸ்மிட் ஆகுதுன்னா இது நான் ஒரு பாக்கெட்டுங்க, அந்த டேட்டா வந்து நான் 5 பாக்கெட்டா பிரிச்சிருக்கேன். அந்த 5 பாக்கெட்டுமே ஒரே ஃப்ரீக்வன்சில தான் டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். மேக்ஸிமம் 5 ஸ்லாட் வரும். அதில் வந்து 1ல இருந்து 1 இருக்கலாம், 3 இருக்கலாம், 5 இருக்கலாம். So how the connection is made? So what are the different states in the Bluetooth அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். So this is related to piconet. So first வந்து எல்லா டிவைசஸுமே ஸ்டாண்ட் பை மோட்ல தான் இருக்கு, ஒன்னோட ஒன்று கனெக்ஷன் இல்லை. So all the devices are in standby mode. So devices not connected in piconet also in standby mode. So in the standby node la irukka ஒவ்வொரு devices-உம் will go to inquiry mode where the master and slaves are divided. அதாவது என்கொயரி மோட்ல என்ன பண்ணும்னா, ஸோ ஏதாவது மாஸ்டரோ ஸ்லேவோ யாராவது பிக்அவுட் நோட்ல இருந்து வெளியே போயிட்டாங்களான்னு செக் பண்றது தான் அந்த என்கொயரி மோட். ஸோ நார்மலி இட் இஸ் இன் த ஸ்டாண்ட் பை மோட். ஸோ எவ்ரி 1.28 seconds it will go to the inquiry mode and it will check whether the master and slaves are there. Then a device sends an inquiry message to locate other devices in the communication range. ஸோ என்கொயரி மோடுக்கு போய் ஒரு என்கொயரி மெசேஜ் அனுப்புது. ஸோ அப்போ வந்து எல்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது, அதாவது இப்போ மாஸ்டர் இல்லை, எல்லா டிவைஸஸும் தனித்தனியாக இருக்கு. ஸோ எந்த டிவைஸ் என்கொயரி மெசேஜ் அனுப்புதோ அந்த டிவைஸ் வந்து மாஸ்டர் மாறிடும். ஸோ மாஸ்டர் மாறின பிறகு மற்ற அதர் டிவைசஸ் அதோட ஐடி அதோட டைமிங் வில் சென்ட் டு த மாஸ்டர். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு பிக்அவுட் நெட் இருக்கு. ஸோ இருக்கிற எல்லா ஸ்டாண்ட் பை டிவைஸும் செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. இப்போ எவ்ரி 1.2 செகண்ட்ல அந்த மாஸ்டர் ஸ்லேவ் எல்லாம் இருக்காங்க அப்படின்னு செக் பண்ணிட்டே இருக்கு. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் ஸ்டேட்ல மாஸ்டர் வந்து வெளியே போயிட்டாரு அப்படின்னா இங்க என்கொயரி பண்ணிட்டு இருக்க எந்த டிவைஸ் ஃபர்ஸ்ட் என்கொயரி பண்ணதோ அந்த டிவைஸ் வந்து மாஸ்டர் மாறும். இப்போ மாஸ்டர் அந்த டிவைஸ் மாஸ்டரா மாறும்போது அதுல கனெக்ட் இருக்க மற்ற ஸ்லேவ்ஸ் எல்லாம் வந்து இவங்களுக்கு வந்து ஸ்லேவ்ஸா மாறும். ஸோ அதோட ஐடியெல்லாம் இதுக்கு போகும். ஸோ இது வந்து என்கொயரி ஸ்டேட். ஸ்டாண்ட் பை ஸ்டேட்னா டிஸ்கனெக்டிங் ஸ்டேட். என்கொயரி ஸ்டேட்ல இந்த ப்ராசஸ் நடக்கும். ஸோ பேஜிங் ஸ்டேட்ல என்ன நடக்கும்? ஸோ
ஸோ பேஜிங்கில் என்ன ஒரு மாஸ்டர் வந்தாச்சு. ஸோ அதர் ஸ்லேவ்ஸோட டைமிங் ஐடியெல்லாம் மாஸ்டர் கொடுக்குது. நவ் வி ஹேவ் டு மேக் a connection between the master and the slave. So paging is used to initiate the connection with the selected device. So this is done by paging messages. So master will send its timing and ID to the slaves using a page message. Or page message valiya master will send its master ID and master timing to all the slaves connected in the network. Connected in the network na எதெல்லாம் டைமிங்கும் ஐடியும் அனுப்புன ஸ்லேவ்ஸோட அந்த ஸ்லேவ்ஸ்க்கு மட்டும் இந்த மெசேஜ் அனுப்பு. Now a piconet connection is established. இப்போ அந்த 8 டிவைஸோ அதுக்கு கீழே உள்ள டிவைஸ், ஏன்னா எல்லா ஸ்லேவும் டைமிங் அனுப்பியிருக்காது. ஸோ வாட் எவர் டிவைசஸ் சென்ட் தேர் மெசேஜ் அண்ட் ஐடி, ஸோ அது மட்டும் அந்த டிவைசஸ்க்கு மட்டும் இந்த மாஸ்டர் வந்து திருப்பி ரிப்ளை மெசேஜ் அனுப்பும். ரிப்ளை மெசேஜ் தான் பேஜிங். ஸோ இந்த ரிப்ளை மெசேஜ் அனுப்பினோடனே ஒரு கனெக்ஷன் வில் பி எஸ்டாப்ளிஷ்ட். ஸோ பிகானட் இஸ் எஸ்டாப்ளிஷ்ட் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் செஷன் டேக் பிளேஸ். ஸோ மெசேஜ் வந்து மாஸ்டர்லேருந்து ஸ்லேவுக்கு போச்சுன்னா அது வந்து டிரான்ஸ்மிட் மோட். ஸ்லேவ்லேருந்து மாஸ்டர் போச்சுன்னா அது வந்து ரிசீவ் மோட். When the slave comes out of the piconet, அப்படின்னா அது என்ன, அதாவது ஆக்டிவ் ஸ்டேட்ல இருந்து வெளியே போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்னா அது என்னன்னா பவர் சேவிங் மோட்ஸ்க்கு போயிடும். இது ஆக்டிவ் மோட்ல வந்து 2 இருக்கு. ஸோ ஆக்டிவ் மோட்ல என்னென்ன மோட் இருக்குன்னா டிரான்ஸ்மிட் மோட் அண்ட் கனெக்டட் மோட். அதாவது டிரான்ஸ்மிட் மோட்னா மெசேஜஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் போத் ஃப்ரம் மாஸ்டர் டு ஸ்லேவ் அண்ட் ஸ்லேவ் டு மாஸ்டர்னா இட் இஸ் டிரான்ஸ்மிட் மோட். அடுத்து கனெக்டட் மோட். கனெக்டட் மோட்னா என்ன மோடு? பார்க்டு ஸ்லேவ் மோடுன்னு சொன்னோமா, அந்த மோட். ஸோ கனெக்டட்ல இருக்கு. டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுச்சுன்னா டிரான்ஸ்மிட் மோட், இல்லைன்னா கனெக்டட் மோட். ஸோ இந்த ஆக்டிவ் ஸ்டேட்ஸ்ல இருந்து வெளியே வந்துச்சுன்னா அது வந்து பவர் சேவிங் மோட்ஸ்ல போகும். ஸோ பவர் சேவிங் மோட்ஸ்ல வந்து 3 மோடு இருக்கு: பார்க், ஸ்னிஃப், ஹோல்ட். இந்த 3 மோடுமே அந்த பார்க்டு ஸ்லேவ் டிவைசஸ்க்கு உள்ளது. ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம்ல, பார்க்டு ஸ்லேவ் டிவைசஸ், ஆக்டிவ் ஸ்லேவ் டிவைசஸ். ஆக்டிவ் ஸ்லேவ் டிவைசஸ்னா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கும். டேட்டா வந்து மாஸ்டர்ல இருந்து ஸ்லேவுக்கோ, ஸ்லேவ்ல இருந்து மாஸ்டருக்கோ டிரான்ஸ்மிட் பண்ணிட்டு இருக்கும். ஆனா பார்க்டு ஸ்லேவ் மோட்ஸ்ல இந்த 3 ஸ்டேட் இருக்கு: பார்க், ஸ்னிஃப், ஹோல்ட். வாட் இஸ் பார்க்? இந்த பார்க் ஹோல்டு ஸ்டேட்ல என்ன பண்ணுதுன்னா அந்த ஈவனோ அது வந்து நெட்வொர்க்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு, அது எந்த டேட்டாவும் எனக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அது அந்த டேட்டா வர்றதை ஸ்டாப் பண்ணி வச்சிருக்கு. எப்போ ஸ்டாப் பண்ணது? ஒரு ஸ்பெசிபிக் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ அதர் டிவைசஸ் இந்த சேனலை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ ஆஃப்டர் சம் டைம் இட் வில் லிசன் டு த டிராபிக் அகைன். அது வந்து even though it is a parked slave, அது வந்து கொஞ்ச நேரத்துக்கு எனக்கு டேட்டாவே வேண்டாம் அப்படின்னு அது ஒரு ஸ்டேட்ல போய் உட்காந்துருக்கு. ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைமுக்கு வந்து கேட்கல. அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு வந்து கேட்காம அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து லிசன் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இப்போ லிசன் பண்ணும் போதும் அது வந்து பார்க்டு ஸ்டேட்ல தான் இருக்கு. ஓகே. இந்த ஹோல்டு ஸ்டேட்ல என்ன ஸ்டேட்னா கிளாஸ்ல உட்காந்துக்கிட்டே தூங்குறது, இல்லைன்னா பக்கத்துல இருக்கவன்ட்டு பேசுறது, இல்ல வேற எதையாவது யோசிச்சுக்கிட்டு இருக்கு. அது கொஞ்ச நேரத்துக்கு என்ன கிளாஸ்ல உட்கார்ந்துருந்தாலும் அந்த டைமுக்கு வந்து அவனால என்ன கிளாஸ்ல மாஸ்டர் சொன்னாருன்னு கேட்காது. காது இருந்தாலும் காது கேட்காது ஃபார் பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ அதுக்கப்புறம் அவன் சுயநிலைக்கு வந்து கேட்க ஆரம்பிக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட்டை வந்து நம்ம ஹோல்டு ஸ்டேட்னு சொல்றோம். ஸோ இதுல என்ன ஸ்டிஃப் டிவைஸ்னா என்னன்னா, இது வந்து ஒரு பார்க்டு ஸ்லேவோட ஸ்டேட் தான். இது வந்து ஒரு சர்டைன் பீரியடுக்கு மட்டும் லிசன் பண்ணும். ஸோ எல்லா டைமும் லிசன் பண்ணாது. என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த ஸ்லாட் நம்பர் வரும்போது மட்டும் லிசன் பண்ணு. அதாவது ஒரு 10 செகண்ட்ஸ் இருக்குன்னா 1வது செகண்ட், 3வது செகண்ட், 5வது செகண்ட், 7வது செகண்ட் இப்படி மட்டும் லிசன் பண்ணும். 10 செகண்ட் லிசன் பண்ணாது.
ஸோ இந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு பேர் வந்து என்னன்னா ஸ்டிஃப் மோட். கண்டினியூஸாக லிசன் பண்ண மாட்டான், அப்பப்போ லிசன் பண்ணும். இது வந்து ஸ்டிஃப் மோட். அடுத்து பார்க் மோட். ஸோ இதுல என்ன மோடுன்னா, இது வந்து அதை அட்ரஸை கொடுத்துட்டு எப்பவுமே கவனிக்காது, டிராஃபிக்ல வந்து டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்ணாது. எப்பயாவது ஒரு தடவை வந்து டிராஃபிக்ல ஏதாவது ப்ராட்காஸ்ட் மெசேஜ் வந்துச்சான்னு பார்த்துட்டு மறுபடியும் போய் தூங்க போயிடும். ஸோ இது வந்து ஈவன் தோ இட் இஸ் இன் பார்க் ஸ்லேட், ஸோ இட் வில் நாட் மோஸ்ட்லி டிராஃபிக்ல அது லிசன் பண்ணாது. ஸோ எப்பயாவது ப்ராட்காஸ்ட் மெசேஜ் வருதா அப்படின்னு செக் பண்றதுக்காக வந்து செக் பண்ணிட்டு மறுபடியும் பார்க் ஸ்லேட்ல போய் உட்காந்து. ஸோ இது வந்து பார்க் மோட். ஸோ ஹோல்டுனா ஒரு ஸ்பெசிபிக் அமௌண்ட் ஆஃப் டைம் கேட்காது, மறுபடியும் வந்துடும். ஸ்டிம் மோடுனா விட்டு விட்டு ஒரு டைம் கேட்கும், ஒரு டைம் கேட்காது, மாற்றி மாற்றி. ஆனால் கண்டினியூஸாகவும் அது வந்து டிராஃபிக்ல இல்லைன்னு லிசன் பண்ணலான்னு சொல்ல முடியாது. ஒரு பர்டிகுலர் பீரியட்ல கேட்கும், பர்டிகுலர் பீரியட்ல கேட்காது, மாற்றி மாற்றி பண்ணிட்டு இருக்கும். பார்க் ஸ்டேட்னா மேக்ஸிமம் கேட்காது. ஸோ ஒரு பர்டிகுலர் டைம்ல வந்து எட்டி பார்த்துட்டு என்ன நடக்குது அப்படின்னு பார்த்துட்டு மறுபடியும். ஸோ இதுதான் வந்து பார்க் ஸ்டேட். ஸோ மூணு ஸ்டேட்டுமே பார்க் ஸ்லேவுக்குள்ள ஸ்டேட்ஸ் தான், லோ பவர் ஸ்டேட்ஸ். ஸோ மூணு ஸ்டேட்லேயும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு, ஹோல்டு, ஸ்டிஃப் அண்ட் பார்க். ஸோ கனெக்டட்ல 2 மோடு இருக்கு. ஸோ ஒன்று டிரான்ஸ்மிட் மோட், இல்லைன்னா பார்க் ஸ்லேவ் மோட். இந்த பார்க் ஸ்லேவ் மோட்ல 3 மோடு இருக்கு. ஸோ ஸ்டாண்ட் பைனா என்னன்னா வெளியே இருக்கு, பிக்கப் நாட்டுக்கு வெளியே இருக்கு. என்கொயரி மோட்னா வெளியே இருக்க இது என்கொயரி பண்ணிக்கிட்டே இருக்கு. ஸோ எப்போ ஒரு பிக்கப் நாட்டு பிரேக் ஆகுதோ அப்போ அந்த வெளியே இருக்க டிவைஸ் வந்து உள்ள வந்து மாஸ்டர் ஆயிடும். ஸோ இந்த அது மாஸ்டர் ஆனோன்னா மிச்சம் இருக்க டிவைஸ் எல்லாம் அதுக்கு மெசேஜும் டைமிங்கும் ஐடியும் கொடுக்கும். ஸோ எதெல்லாம் கொடுத்துருக்கோ டைமிங் ஐடி, அதுக்கு வந்து மாஸ்டர் வந்து திரும்ப ரிப்ளை பண்ணும். அதுதான் பேஜிங். ரிப்ளை பண்ணோடனே ஒரு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆயிடும் இந்த பிக்கப் நெட்ல, இந்த மாஸ்டருக்கு 8 டிவைஸ்க்கு இடையில. ஸோ எந்தெந்த டிவைஸ் எல்லாம் ஆக்டிவ் ஸ்டேட்ல இருக்கு, எந்தெந்த டிவைஸ் எல்லாம் பார்க் ஸ்லேவ்ல இருக்கு, ஸோ என்னென்ன மோட்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்றத பார்க்கலாம். Next one is protocol. ப்ரோட்டோகால்னா என்னன்னா, எப்படி அந்த ப்ரோக்ராம் ஒர்க் ஆகுது, என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்கு, முதல் லேயர் என்ன பண்ணும், ரெண்டாவது லேயர் என்ன பண்ணும், ப்ளூடூத் ப்ரோட்டோகால் எப்படி இருக்கு. நம்ம ஐஓடி ஆர்கிடெக்சர் பார்த்த மாதிரி இந்த ப்ளூடூத்துக்கு ஒரு ஆர்கிடெக்சர் இருக்கு. ஸோ ஆர்கிடெக்சர் எப்படி இருக்கும். ஸோ 2 பார்ட்ஸ், ஒன்று பிசிக்கல் லிங்க் பார்ட் அண்ட் ப்ரோட்டோகால் பார்ட். பிசிக்கல் லிங்க் பார்ட் பார்த்தாச்சு. இப்போ நம்ம வந்து ப்ரோட்டோகால் பார்ட் பார்க்கணும், எப்படி இந்த லேயர்லாம் ஒர்க் ஆகுது. ஸோ ப்ரோட்டோகால் லேயருங்கிறது வந்து பிசிக்கலா இருக்காது, அது வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் தான். ஸோ இட் இஸ் எ செட் ஆஃப் லேயர்டு ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ அந்த லேயர்டு ப்ரோக்ராம்ஸ்ல நிறைய லேயர் இருக்கும். ஸோ ஒரு லேயர் பக்கத்தில் இருக்க லேயர்கிட்ட பேச முடியும், நடுவில் இருந்துச்சுன்னா மேலே உள்ள லேயர்ட்டையும் கீழே உள்ள லேயர்ட்டையும் பேசும். ஸோ ஈச் லேயர் இந்த ப்ரோட்டோகால் டாக்ஸ் டு த லேயர் above and to the layer below it. So every layer has a well-defined function. So every layer has a well-defined function. These layers range from lower level. So இருக்கிறதுலே கம்யூனிகேஷன்லே lower level radio system. So upper level is stack that links create the linkages between the layers. So core specification, maximum specification, core part அப்படிங்கிறது வந்து lower layers-லயும், how the technology works அப்படிங்கிறது higher layers-லயும் இருக்கும். ஸோ லோயர் லேயர்ஸ்ல என்னென்ன இருக்கு, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி. ஸோ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சியில தான் அது ஒர்க் ஆகுது ப்ளூடூத் ஃபுல்லா. ஸோ அந்த அதுக்கு தேவையான கோடிங் எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஒர்க் கோடிங் எல்லாம் எழுதியிருப்பாங்க. ஸோ அது ஆர்எஃப் பேஸ் பேண்ட். ஸோ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சிலேயே எந்த ஃப்ரீக்வன்சிலேருந்து எந்த ஃப்ரீக்வன்சிக்குள்ள ஒர்க் ஆகும், அதான் பேஸ் பேண்ட். லிங்க் மேனேஜருங்கிறது லிங்க் பண்றதுக்காக, ஒரு லேயரோட இன்னொரு லேயர் லிங்க் பண்றதுக்காக. அதில் நிறைய பர்பஸ் இருக்கு, வில் சீ லேட்டர். ஸோ ஆடியோ டிரான்ஸ்மிட்டுக்காக ஆடியோ லேயர். ஸோ L2 கேப். ஸோ லிங்க் மேனேஜர் அண்ட் L2 கேப்போட ஃபங்க்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்கு, வில் சீ ஒன் பை ஒன். ஸோ கண்ட்ரோல் பண்ணணும்,
ஸோ எல்லா கம்யூனிகேஷனையும் நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு கண்ட்ரோல் லேயர். ஸோ அடுத்து டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் ஆகணும், அதுக்கு டேட்டா லேயர். எஸ்டிபி, ஸோ ஆர்எஃப் கம்யூனிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆர்எஃப் கம்யூனிகேஷன் லேயர். ஸோ ஐபி அட்ரஸ். ஸோ எவ்ரி ப்ளூடூத் டிவைஸ்க்கு ஒரு அட்ரஸ் இருக்கும். ஸோ இந்த ஐபி அட்ரஸுக்கு உரிய சாஃப்ட்வேர் பார்ட் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐபி அட்ரஸ். நெக்ஸ்ட் ஃபைனலி அப்ளிகேஷன்ஸ். ஸோ டோட்டலாக பார்த்தீங்கன்னா 3 லேயரை 3 பார்ட்டாக பிரிக்கிறோம். லோயர் லேயர், மிடில் லேயர், அப்பர் லேயர். ஸோ லோயர் லேயரில் கோர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். கோர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன்னா என்ன ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி, என்ன ரேஞ்சு, இந்த மாதிரி சொல்கிறது தான் கோர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன். அடுத்து வந்து மீடியம் லேயரில் வந்து எப்படி லிங்க் பண்ணுறது, ஆடியோ கம்யூனிகேட் பண்ணுற, ஆடியோ வந்து லோயர் கம்யூனிகேஷன்ஸ். அடுத்து வந்து ஹையர் கம்யூனிகேஷன் எப்படி டெக்னாலஜி ஒர்க் ஆகுது, ஆர்எஃப் கம்யூனிகேஷன், அதோட அட்ரஸ்ஸு, என்னென்ன அப்ளிகேஷன்ஸ், டேட்டா எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, கண்ட்ரோல் பண்ணுறது. வில் சி ஒன் பை ஒன் எவ்ரி லேயர். ஒவ்வொரு லேயர்ல என்ன பண்ணுதுன்னு பார்க்கலாம். இது 3 சேர்த்து லோயர் லேயர், இது அப்பர் லேயர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து லோயர் லேயர். ஸோ இந்த லோயர் லேயர் தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா ப்ளூடூத் மாடுல் அப்படிங்க. ஸோ தீஸ் லோயர் லேயர்ஸ் ஆர் த பேசிக் கோர் ஆஃப் த ப்ளூடூத் ப்ரோட்டோகால் ஸ்டாக். ஸோ இது வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா எப்படி ப்ளூடூத் ஒர்க் ஆகும். ஸோ இதுதான் டிஃபைன் பண்ணுது ப்ளூடூத். இதில் என்னென்ன லேயர்ஸ் இருக்கு, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி, பேஸ் பேண்ட் அண்ட் லிங்க் மேனேஜர். ஸோ ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி லேயர் என்ன பண்ணும், அதான் இருக்கிறதுலே லோயஸ்ட் லேயர். ஸோ இட் வில் டிஸ்கிரைப் த பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் த டிரான்ஸ்சீவர். ஸோ டிரான்ஸ்சீவர்னா என்ன, டிரான்ஸ்மிட்டிங் as well as receiving. ஸோ டிரான்ஸ்மிட்டர் அண்ட் ரிசீவர் we are calling as a டிரான்ஸ்சீவர். ஸோ எப்படி டிரான்ஸ்மிட் பண்ணணும், டிரான்ஸ்மிட் ஓட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, ரிசீவிங்கோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் என்ன, அதோட ஃப்ரீக்வன்சி என்னங்கிறதெல்லாம் சொல்றது தான் வந்து இந்த ஆர்எஃப். ஸோ இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மாடுலேஷன் அண்ட் டிமாடுலேஷன் ஆஃப் டேட்டா. ஸோ நம்ம ஒரு டேட்டா எடுத்தோம்னா அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ண முடியாது. டிரான்ஸ்மிட் பண்ணால் அது டிஸ்டன்ஸ் மூவ் ஆகும். ஸோ அதை வந்து மாடுலேஷன் பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஹை ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்சோட ஆட் பண்ணணும். அதே மாதிரி ரிசீவ் ஆகிற டேட்டாவை வந்து பிரித்து எடுக்கணும். ஸோ இந்த வேலையெல்லாம் பண்ணணும். ஸோ இந்த வேலையை பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ஆர்எஃப் பேண்ட் யூஸ் ஆகுது. ஸோ இட் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மாடுலேஷன் அண்ட் டிமாடுலேஷன் ஆஃப் டேட்டா வைல் டிரான்ஸ்மிட்டிங் அண்ட் ரிசீவிங். ஏன்னா ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேஞ்ச் என்னன்னா 2.4 GHz. நம்ம டேட்டாவோட ஃப்ரீக்வன்சி அந்த அளவுக்கு இருக்காது. ஸோ அதை வந்து மாடுலேஷன் பண்ணணும். ரிசீவ் பண்ணுற சிக்னலை வந்து டிமாடுலேஷன் பண்ணணும். ஸோ ஆர்எஃப் பேண்டு நீங்கள் ப்ளூடூத் மாடல் கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா அதில் எண்டில் இருக்கிறது தான் இந்த ஆர்எஃப் பேண்டு. இட் இஸ் எ பிசிக்கல் வயர்லெஸ் கனெக்ஷன். ஸோ இந்த பேண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ 79 சேனலாக பிரிச்சிருப்பாங்க. ஸோ இட் வில் ஸ்பிளிட் த டிரான்ஸ்மிஷன் பேண்ட் இன்டு 79 சேனல்ஸ். அண்ட் ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங். ஃபாஸ்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஹோப்பிங்னா இந்த ஃப்ரீக்வன்சி பேண்டை மாற்றணும்னு சொல்லல, ஒரு பேண்ட்ல இருந்து இன்னொரு பேண்டுக்கு அது ரொம்ப வேகமாக நடக்கும். ஸோ எவ்வளோ வேகமாக நடக்கும்னா 1600 ஹாப்ஸ். ஹாப்ஸ்னா ஜம்ப்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க, ஃப்ரீக்வன்சி ஜம்ப். ஒரு செகண்டுக்கு 1600 ஜம்ப் அடிக்குமா ஃப்ரீக்வன்சியில். அடுத்த லேயர் வந்து என்னன்னா பேஸ் பேண்ட் லேயர். ஸோ இந்த லேயர் என்ன பண்ணுதுன்னா நம்ம என்ன சர்வீஸ் வேணும், நம்மளுக்கு வந்து ஒரு இதான் டேட்டா சர்வீஸ். ப்ளூடூத்தில் டேட்டா ஒரு டிவைஸ்ல இருந்து இன்னொரு டிவைஸுக்கு டேட்டா டிரான்ஸ்மிட் பண்ணுவோம், ரிசீவ் பண்ணுவோம். சம்டைம்ஸ் வி வில் கம்யூனிகேட் அவர் வாய்ஸ் த்ரூ ப்ளூடூத். ஸோ அப்படி கம்யூனிகேட் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த கம்யூனிகேஷன்லாம் பண்ணுறதுக்கு வந்து இந்த பேஸ்பேண்ட் லேயர் யூஸ் ஆகும். ஸோ டேட்டா சர்வீஸ்க்கு நம்மளுக்கு லிங்க் என்ன சொன்னால் ஏசிஎல் லிங்க், அண்ட் வாய்ஸ் சர்வீஸ்க்கு எஸ்யூஓ லிங்க். இந்த லிங்க் எல்லாம் கிரியேட் பண்ணுறது, கனெக்ட் பண்ணுறதெல்லாம் இந்த பேஸ்பேண்ட் லேயர் தான் பண்ணுது. ஸோ நாட் ஓன்லி திஸ், இட் ஆல்சோ கிரியேட்டிங் த அட்ரஸ் ஃபார் ஈச் கம்யூனிகேஷன். ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டையும் மேனேஜ் பண்ணுறது இந்த பேஸ்பேண்ட் லேயர். ஸோ நெக்ஸ்ட் லேயர் இஸ் லிங்க் மேனேஜர். இதில் ஏகப்பட்ட சர்வீசஸ் இருக்கு.
ஸோ லிங்க் மேனேஜர் ப்ரோட்டோகால் லேயர். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் லேயர்ல தான் வந்து ஒரு லேயர்ல இருந்து இன்னொரு லேயருக்கு வந்து மெசேஜ் எப்படி டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது, ஸோ எந்த லேயருக்கு அனுப்பணும், எதுக்கு ஹையர் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்றது இந்த லிங்க் மேனேஜர். ஸோ ரெண்டாவது பர்பஸ் வந்து, ஸோ ஒரு ரெண்டு டிவைசஸ் கம்யூனிகேட் வித் ஈச் அதர். ஒரு டிவைஸ் வந்து டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும், அதை வெரிஃபை ஆகும். அதர் டிவைஸ் வந்து ரிசீவ் பண்ணும், அதை வந்து கிளைமண்ட். So when the verifier sends a message, so it also sends a random number. That is the challenge in சொல்றோம். The claimant will receive the message and also receive the challenge also. So இந்த challenge receive பண்ணி அந்த secret key ஓட மேட்ச் பண்ணாதான் அது எரர் இருக்கா இல்லையாங்கிறத செக் பண்ணும். So இது வந்து challenge response scheme அப்படின்னு. இந்த லிங்க் மேனேஜரோட அடுத்த இந்த சேலஞ்ச் அனுப்புறது, அந்த ரிக்வஸ்ட் பார்க்கறது, இந்த வேலையும் வந்து லிங்க் மேனேஜர் தான் பார்க்குறது. ஸோ லிங்க் மேனேஜரோட அடுத்த பர்பஸ் என்னன்னா என்கிரிப்ஷன் பண்றது. டேட்டாவை அப்படியே டிரான்ஸ்மிட் பண்ணோம்னா, ஸோ இடையில யாராவது சம் பர்சன்ஸ் வில் டேக் த டேட்டா. ஸோ தே வில் என்கிரிப்ட் த டேட்டா அண்ட் தே வில் சென்ட் த டேட்டா டு த டிரான்ஸ்மிட்டர். ஸோ ஒயில் என்கிரிப்ட் த டேட்டா யூ ஹேவ் டு மேக் எ கீ ஃபார் டிகிரிப்ஷன். அதையும் வந்து சீக்ரெட் கீ டெவலப்மெண்ட்டும் இந்த லிங்க் மேனேஜர் தான் பண்ணுது. ஸோ லிங்க் மேனேஜர் ப்ரோட்டோகால் ஓட அடுத்த பர்பஸ் வந்து சிங்க்ரனைசேஷன் வேலையும் இந்த லிங்க் மேனேஜர் தான் பண்ணுது. ஏன்னா மாஸ்டர் அண்ட் ஸ்லேவ் வேற வேற ஃப்ரீக்வன்சியில் இருந்தால் அதை சிங்க்ரனைஸ் பண்ணணும். தென் ஒன்லி வி கேன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் டேட்டா வில் பி ப்ராப்பர் இஃப் இட் இஸ் எ வாய்ஸ் சிக்னல். ஸோ சம்டைம்ஸ் டிரான்ஸ்மிட் பண்ணும்போது மாஸ்டராக இருக்கும், ரிசீவ் பண்ணும்போது ஸ்லேவாக இருக்கும். இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ரோல்ஸ் பண்ணுறது இந்த வேலையை லிங்க் மேனேஜர் தான் பண்ணுது. ஸோ ஒரு கனெக்ஷனை க்ளோஸ் பண்ணணும்னாலும் லிங்க் மேனேஜர் தான் அந்த வேலையை பண்ணுது. ஸோ ஒரு ஸ்லேவ் வந்து பவர் சேவிங் மோடு போகுதுன்னா அதை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதும் லிங்க் மேனேஜர். ஸோ லாட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் டன் பை த லிங்க் மேனேஜர். So finally, quality of service. ஒரு குட் குவாலிட்டி டிரான்ஸ்மிஷன் லிங்க், அதாவது ஒரு மாஸ்டருக்கும் ஸ்லேவுக்கும் ஒரு நல்ல லிங்க் கிரியேட் பண்ணாதான் டேட்டா வந்து நல்லா டிரான்ஸ்மிட் ஆகும். லிங்க் வந்து அப்பப்போ பிரேக் ஆச்சுன்னா டிரான்ஸ்மிட் ஆகுறது வந்து தப்பாக எரர் போகும். ஸோ இந்த லிங்க் கிரியேட் பண்ணுறது, எத்தனை பேக்கெட் சென்ட் ஆயிருக்கு, எவ்வளோ டிலே கிரியேட் பண்ணணும், எவ்வளோ பேண்ட்வித் அலோகேட் பண்ணணும். ஸோ திஸ் டைப் ஆஃப் சர்வீஸ் ஆல்சோ டன் பை த லிங்க் மேனேஜர். அப்புறம் எஸ்சிஓ லிங்க் கிரியேட் பண்றது, ஏசிஎல் லிங்க் கிரியேட் பண்றது, புதுசா ஒரு டிவைஸ் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு எஸ்சிஓ லிங்க் கிரியேட் பண்றது, எல்லாமே வந்து லிங்க் மேனேஜர் தான் ஒர்க் பண்ணுது. ஸோ லிங்க் மேனேஜர்ல என்ன இருக்குன்னா டிஃப்ரெண்ட் அல்காரிதம்ஸ் இருக்கும். ஸோ நம்ம ஒரு டிவைஸை கனெக்ட் பண்ணா அதை ஒரு வாய்ஸ் சேனல் எனக்கு வேணும்னா அந்த லிங்க் மேனேஜர் ஒரு அல்காரிதம் எக்ஸிக்யூட் பண்ணி அதுக்கு ஒரு சேனல் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ அப்புறம் ஒரு வாய்ஸ் சேனல் டேட்டா சேனல் வேணும்னா இந்த லிங்க் மேனேஜர் தான் அந்த டேட்டா சேனல் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கும். ஏதாவது சேனல் ஃப்ரீயா இருக்கா அந்த சேனலை வந்து கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குறது. அப்புறம் வந்து எந்த டிவைஸுக்கு எந்த சேனல் கொடுக்குறது, ப்ரியாரிட்டி செக் பண்றது, எதாவது ஃப்ரீயா இருக்கா, எந்த டிவைஸ் உள்ள வருது, எந்த டிவைஸ் வெளியே போறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் ஃபுல்லா வந்து என்ன பண்ணுது லிங்க் மேனேஜர் பார்க்குது. We will see in the upper layer of stock in the next class. So far we have in a lower layer. Okay, we see upper layer in the next class. So lower layer வந்து ஃபைனலா it will monitor all the link. ஒரு டிவைஸ் வெளியே போகுதுன்னா அதோட கனெக்ஷன்லாம் க்ளோஸ் பண்ணும். ஸோ இட் வில் மானிட்டர் த லிங்க் when டிவைஸ் கோஸ் அவுட் ஆஃப் ரேஞ்ச். ஸோ அது கொடுத்த சேனல்ஸ் எல்லாம் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணணும். அடுத்து கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட். ஸோ கனெக்ஷன் டிட்டாச் பண்றது, கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்றது எல்லாமே வந்து லிங்க் மேனேஜர் தான் பார்க்குறது. ஒரு புது டிவைஸ் உள்ள வருதுன்னா அதுக்கு கனெக்ஷன் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் பண்ணணும். ஸோ லிங்க் சூப்பர்வைஷன். ஸோ இருக்கிற டிவைஸ் என்னென்ன மோட்ல இருக்கு, என்ன டிவைஸ்ல எந்தெந்த சேனல் எந்த டிவைஸ்ல இருக்கு, எல்லாம் கரெக்டா போகுதா, எல்லாத்தையுமே பார்க்கறது வந்து லிங்க் மேனேஜர். ஸோ அப்பர் லேயர் ஆஃப் ஸ்டாக் வில் see in the next class.
இப்போ ப்ளூடூத்தில் என்னென்ன பார்த்துருக்கீங்கன்னா, ப்ளூடூத்னா என்ன, அதோட ஹிஸ்ட்ரி என்ன, அதில் என்ன பவர் கிளாஸ் இருக்கு, அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது, பிக்கோ நெட்னா என்ன, ஸ்கேட்டர் நெட்னா என்ன. பிக்கோ நெட் தான் அதோட பேசிக் ஸ்ட்ரக்சர், அது வந்து பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ எப்படி சாஃப்ட்வேர் லேயர் இருக்கு, நம்ம எல்லாமே அல்காரிதம் தான். ஸோ நம்ம ப்ரோக்ராம் அதில் ஒரு ப்ரோட்டோகால்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து இந்த மாதிரி லேயர் பார்க்க முடியாது. ஸோ எல்லாமே கோடிங்காக தான் எழுதி வச்சிருப்பாங்க. ஸோ ஒவ்வொரு கோடிங்லேயும் ஒவ்வொரு பாட்டை வந்து ஒவ்வொரு லேயராக ஆட் பண்ணும். ஸோ இந்த ஒரு கோடிங் வந்து இந்த பாட்டுக்கு யூஸ் ஆகும். ஸோ நீங்கள் இந்த லேயர் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா, நல்ல ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் டிஃபைன் பண்ணுற மாதிரி லேயர் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல வாண்டட் இருக்கும். ஸோ நம்ம என்ன ப்ரோக்ராமிங் படிக்கிறோம், நம்ம வந்து ஒரு லாங்குவேஜை எடுத்து ஒரு சிம்பிள் அப்ளிகேஷன் தான் எழுதுறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் ப்ரோக்ராமிங் எழுத பழகிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வாண்டட் நிறையா இருக்கும். So I will take the attendance from the Google Classroom meeting. ஒரு சாஃப்ட்வேர் இருக்கு, அதில் வந்து எடுத்துக்கிறேன். Next class we will see the upper layers of stack. ஸோ இன்னைக்கோட இந்த போர்ஷன் முடிஞ்சிடும் நினைக்கிறேன். செகண்ட் மாடலே முடிஞ்சிடும். ஸோ ஆஃப்டர் தட் we will go to the model 3. ஸோ யூனிட் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு 18ஆம் தேதி இருக்கு, யூனிட் டெஸ்ட் 1. ஸோ the portion is unit 2. ஸோ யூனிட் 2 போர்ஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றோம். யூனிட் 2 போர்ஷன் வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல சொல்றோம். Now you can have any questions you can ask. Okay. So 4th hour embedded system class தான். 4th hour இதே லிங்க்ல ஜாயின்